Hello Zimbabwe, you are welcome to Innovative Minds. In this week's edition, we are featuring Chenjerai Dzvimbo from Gutu, who is a self-taught innovative tradesperson who makes grinding mills, incubators and generators from scrap metal. Let's get inspired. Ndinoitwa Chenjerai Dzvimbo, ndiro zita rangu rokuberekwa. Ndakangozvarwawo ndikanopindawo chikoro ndiri kwakurai ndokumusha kwedu. Ndokuzodzidzawo chikoro changu, asi ndakazopedzawo chikoro changu nemastruggles ekushayawo mafinancial backgrounds iwaya ekuti mari dzinonetsawo dzokuenda kuchikoro. Izvi ndinondofesawo machallenges akangofanana naiwawo mumunhu. Asi shungu dzangu kubvawo ndichingodzidza, ndaingodzidza kuti ndoda kuzovawo nechimwe chinhu chandinoti ndione kuti chiri kubuda semaonero andaida kuti upenyu hwangu sezvo ndichida kuti ndive noupenyu, kuti zviitewo nani kudini, ndongofunga kuti kooshanda. Asi kushanda kwandakatoona kuti ndokooshanda, ndaitonoshanda zvakafanana nezvandiri kuti ndo zvandingada kutaridza pari zvino ndiri muno mumusha mangu. Chenjerai acquired his knowledge and skill on his own initiative rather than through formal training. He then went for his exams and trade testing, which made him become a Class 3 tradesman. Iri basa randingada kutaridza muno, ndakaenda kuchikoro. Asi kuchikoro kwacho ndakatora bhuku raidzidzwa kuchikoro kwakaendwa nevamwe. Ini ndokuverenga ndega. Ndobva ndangozoapply kunyora patrade center mugwere. Ndobva ndazongonzi chienda tonotrade testwa, ndapasa theory yangu. Kubva ipapo ndangova klasi yangu yokutanga class 3. Ndobva ndatotanga kutoendawo muyandese ndichitonoita zvandaitawo ndichiita basa mumaconstruction chichi. Saka pari zvino ndakakwanisa kungoona kuti kugona kushanda kwacho kuya kuti ndingoya ndichitoshanda zvangu. Zvinova ndo zvandakushanda nazvo. One man's meat is another man's poison. That's the same case with Chenjerai, who makes grinding mills and generators from scratch using scrap metal. Zvinezvi mukudzidza kwangu ndichidzidza kugadzira zvinhu zvandinogadzira muno, ndiri kugadzira chinhu kubva pakufunga kuti ndinoda chakati, ndoda chigayo, ndoda generator. So kungotaura kuti generator, meri kungoti generator, ndinofanira kutoritanga kwete kuotenga rakagadzirwa. Saka ndo zvandotoita. Izvi chigayo chitori chigayo chinotaridza kuti ndingava ndakangokopawo apo neapo kuona kune kwandakambozviona. Asi ndinogadzira mishina iyoyo kubvira pakutanga kufunga kuti ndoda kugadzira chakati, kugaya mhunga, kupura mhunga, kugaya chibage chacho, sesadzi, kusezviri kungoita zvimwe zvigaya zvese. Normally nemishina inotangira pamishina yandinoti mukugadzira zvandinogadzira muno, ndinotanga kubva pakuti electric motor inofanira kunge iri functional. Kana yakafa ndinoita rewind. From there ndoimaunda pachinhu chaconservative kutoita kuti riite guyo, yato engine ndotostart, chinhu chototanga kufunctiona. Some things may look simple, but to come up with an idea is difficult. It takes courage to have an open mind and creativity. Let us watch Chenjerai as he demonstrates how one of his grinding mills works. Pane basa rinoti kurei richizorwadza kufunga. Kana tichizoda kuti titore zvakabatanidzwa apa kuti muzoona chinhu chichakufamba chichishanda sezvachakuita, pakabatana chine chinhu. Iri iflywheel randinenge ndakatora paengine yemota. Iyi point ye-steering box. Iyi point yataa kuti ndakutesa mapulley system. Then iri iflywheel rinondipa mechanical advantage yangu to rotation, speed and strength, kuti riite sense kukosha kana kusimba kwakaita chikafu chiri kugaya. Rinofanira kukunda kugona kukata-kata nemablades ari mukati pakundotenderedza nemaoko. Ndo mabudiro andinobatanidza, zvinhu zvandinobatanidza ndichitora muscrap yangu. Ndobatanidza ndozvipira frame, from there ndichiadjusta every angle, ndichiona ndichiachiva maspeed angu kusvikira ndakuona chinhu changu chakuratidza kuti chaachipenyu chaakugona kundiitira zvandiri kuda.
irafu iyi taakugona kutoti tichisanganisa kubva mukutoti tichisanganisa apa taakugona kuchiita chikafu chemombe chembudzi tikagona kuwedzera kugaya taenda pane chimwe chigayo chaakutoita chikafu chehuku chenguruve kana tsuro. After the grinding process, Chenjerai makes poultry and stock feeds. Wow. Now, if that's not being creative and innovative, I don't know what is. Ichi chikafu chetsuro kana kuti chenguruve, mbudzi, mombe. Tinozowedzera kuti chizorega kuva chemhuka iyoyo takutarisana nehuku. Towedzera kuchigaya chobuda chadai tazosanganisirawo kuti tinoisawo zvinananyimo, beans, chichi zviri edible, tinoisa zviri edible apapa. Tichiri kumbotaura zvokuti tiri kuti tinogona kuita zvinhu izvi. Chasara nechekuti taakuchiuya ingredients emamixirwo anoitwa chikafu ichi. Chochizobuda kuti tinotoita mapellets sezvatinoatenga ari kushoma. That was Chenjerai. Hope you're being inspired. He's making a difference in his community. We are going to take a short break. Do stay with us. Welcome back to the second segment of Innovative Minds. We are still talking to Chenjerai from Gutu. Let's hear some more. Uyu mushina pane zvimwe zvezvigadzirwa zviri muno. Kubva pakugadzira mishina ya uyu ndo umwe zvawandakasimuka nayo kungonofananidza nezvozvo. Iyi electric motor, idzi maplates andakaita box rekuti raduri rekutogaya. Ndinogaya ndizvo zvimwe zvacho izvi. Ndizvo zvatiri kubva nazvo apo izvo. Zvoya zvogaiwa muno. Zvane dry condition or wet condition depending nokuti mushina wangu uri kundigonera here. Iye zvino ndinoumwa ndoda kuita uchaita functional iri kuitwa neuyu more perfectly speed more than using maoko sepamushina. Izvi takatogaya zvimwe zviri muno izvi ndezvakatogaiwa izvo zvibva musagairo tichiya kubatanidza kuti tiwane chigayo ichi chichigaira majanga aya tachigaya apo nemaoko. Taakuya taakutomaita upfu huya sezvaari kusvikira pachikafu icho chatambotanga kuona tichibva pachigayo ichi negenerator small as chigenerator zvidiki izvo. Magetsi atinoshandisa pakungoreva kuti mashoma anogona kusumudzwa nemota yatinogona kutora electric solar power, solar system power togona kudini kutoshandisa chigayo ichi nesolar. Ichi chinofanana nechiya chemagetsi apo, asi ichi chiinjini chandinotodhirowa apo chofamba chotenderera chigayo kainjini kakatotinhira tikasesa fuiro kotinhira kakutotenderera kachitinhira kanotorova majanga. Kana ndapedzisa hangu kuita sezvakaita chokutanga icho ndoisa tray ndovhura muromo wangu apa majanga yotorwa achibuda injini ichimhanya. It's another system of power yatinogona kuutilize muupenyu hwedu tisati tanyanyosvikira zvine mari dziri pamusoro kuti tigone kubatsirikana musociety. A weed is a wild plant that is growing where it's not wanted, but in this case, Chenjerai makes use of these weeds and grass to make stock feeds and pellets. Let's hear what he has to say. Life is just merely from this grass. So tinongogona kukonverta grass redu tichishandisa zvimatools zvakafanana izvozvo. Tikabatsirikana kuti nyange dei ainyanzi nhamo ndinotoona sokuti ndeyekuzvida. Nokuti tinongogona kuzvikonvertera nature yedu into what made right now tiri kutoona chikafu chembudzi, chemombe, chenguruve, chetsuro. From just simply this, similarly the same. Icho chinotoshandisa generator iro diki iro kutomuka. Apa chifiwa izvo zvigenerator izvozvi zvinongoshanda zviri kutoita zvakanaka at home beginning kuti ungokurawo uchizopesirawo wane injini hombewo yaakuita basa rakafanana neiroro rokutanga pamba torega kutambudzika mabasa. Incubator yatinotogonawo kutohecha mazaya so perfectly English way, the way you know it. Incubator yaakuva functional chatongosara pakuisa thermometer. Thermometer yedu ndiyo yetineti chida yatosara. Iyi yakushanda iyo ndo yatiperere hayo asi yapera asi chiri kuro kuti pere.
ndo ine zvinhu sezvino mahitas acho asati apwa yatonehita yakutoita zvese yakutotemo chichi everything. Whilst this has been inspiring and mind-blowing, looking at Chenjerai's ideas and creations, one can surely tell that it does come with its struggles and difficulties. Let us take a listen as Chenjerai is going to tell us about the challenges he is facing as a self-employed tradesperson. Uyu muchini uyu wakugona kuti ndikaupedzisa kuugadzira zvine nearly of $100 expense iri kudiwa pakupedzisa muchini uyu. Ndiri kutouya nechikafu ichi mapellets sezvaari kushopu, mapellets echikafu chehuku kana itsuro kana mbira idzo dziya dzichirungu kana chikafu chacho chehoro. Injini iri kutoleka, ndinongoda sefe yekugaisa, ndoda oil nyuwani ndoisa fuel yangu ndoyandopedzisa value yepanapo ingangondi amaundira $100. Ndine chichemo ndiri kurwadziwa, ndiri kutadza kutotenga huku $100 izvozvizvi nditopa chikafu ichi izvodzi dzitori hachisicho chokutanga chikafu ichi ndichigaya ndichiti ndiri kuti ndo sezvachiri kushopu kungonotenga wochengeta huku ndicho chimwe chete ichi. Takachiitawo mapellets perfectly as they look like from the shop. Panodiwawo packaging kuti chikafu ichi chionekwewo sezvachiri kushopu, chionekwewo sezvachiri kushopu. Ichochi chacho ndo zvachiri ndakagara ndichitongochengeta huku dzangu izvo zvinotori nenguruve. Izvo ndakusacrifice kuti nekuti ndirikumbosacrifice business iri kure ndo pandakutokurira ndakuda dzakachitowanda. Handina kana huku 50 chaidzo dziri ngodiwa ipapa. Ndochitotanga kukalkulata kuti in 2 months nendakura zvakadii. In huku 100 ndine $500 ndatoda kuchipisa huku. Saka is cheap service yatinogona kuzvipa musociety. You can take note of sacrifice yandati iye zvinezvi ndiri kurwa nekutambudzika kuti upenyu hwangu hwanaka but haugoni kunaka ndisina help. But the help is this which I need these people. Vadiki vachi vari kutaridza kutotambudzika but havangoiwoka kungozongokara kuona munhu iye zvino vazhinji vauya vanoona vanongotaridza kuti varondipawo mathanks avo. I just say it's God because still ndinongozvisa zvemamuri kuti ndimuri kuzviona. If it is that is God has given me then let's take it. Ndionawo mayouth zanga ndinogurumawo kudzidzisa kuti vagone kuzoita basa iri musociety. At least ndotarisira kuti nyange dei ndaiti ndafara ndikaona vanhu vachigona kurarama vachishanda vachifara vachizvigonera kutanga chinhu patsva kuti danga iri zivo tibve nayo pasi apa kuti timise zvinhu izvi zvinotogona kutiitira izvi. Zvinhu izvi totogona kuchengeta mukaidzi pamadiro kuti tingati nyama iyi tinotsengerwa nemishini tongozotei kudya takagara pachena. Saka inyaya yekungoti tikagona kuguruma ndichitarisira kuti dei ndaiona society yedu mayouths vana vari kunge vari kutaridza kuti vari kutsvaga ndiwo mabasa, ndiyo education, ndiyo here dzidzo but imwe yacho ingori dzidzo iri by the nature itoripo by nature kuti izvozvi this nature I can collect and come and convert it the way I've been participating. Wow, we sure are learning a lot today from Chenjerai. We're going to take another short break. Do stay with us, do not move. Welcome to the third and final segment of Innovative Minds. We are still talking to Chenjerai Dzvimbo from Gutu, who will be telling us about his support for the Vision 2030 mandate by His Excellency President Emerson Dambudzo Mnangagwa through his work. Chichemangu pari zvino ndinodaira kuti ndai ndichida kukosha kwandinokumbirawo nyika yangu iwonewo kuti ndiri kudawo kubudawo nechimiro chekuti dei vanhu vagona kubatsirikana pakuti zvinhu izvi zvibudawo nechirevo chokuti shuwa tinogona kuva nevision 2030 yedu yandiri kuona kuti I think I support it and even beyond. Nokuti ndinotarisira kuti dei kuri kuti vakuru vachizviona ndaidawo kubatsirana nawo kufunga kuti ini ndofunga ndingatiwo ndogona kuti tidai vanhu kana dei mandaigona kubatsirikanawo nezvimari zvishoma kuti nditiwo kana nyange dei personally but ninaye kuti ndiwo favor to be personal because
inini personally pangu ndakatoita ndakutodawo kuti ndibatane nevazhinji tiite basa iri. I think I will enjoy more better life rather. Ndainchida mayouth angu auye tibatane totaridzawo vakuru vedu kuti tiri kuita izvi takadai tiri vakati tiri kutarisira kuzowanda takadai tichitoita chikafu ichi kusvikira pachikafu chedu chokudya. Huku dzacho dzitangwe huku kwete dzekutengesa. Anotenga ndanotenga achida isi techitoti ari kuda kutodya nyama izvozvi ngaya atodya nyama yacho. Anoda kubikira kumba kwake anobikira kumba kwake. Anoda chiri chikafu anotora chiri chikafu. In the circle inoda all people. Saka vanhu ivavo success yangu iri mukuti kunge paine vanhu ende vanhu vari kunzwisisa so exactly because ibasa rinotoraramisa asi tichinotsvaga basa kwari tiri kusiya basa isi tichisiya tiri kuda kunotsvaga basa tichisiya basa ndo ratinaro asi tiri kurisiya. Before we close this week's program, let's hear some tips from our expert, Mr. Batanai Kamenyaro. In the 1993 movie, Philadelphia, by Denzel Washington, where he characterized John Miller, the attorney, I like what he said when he was failing to understand a certain phrase. He then said, explain to me like I'm a 2-year-old, because I can't get these things through my thinking. And to me, those lines were so profound. What they mean to me is, in whatever we do, we should make sure that understanding is of paramount importance. We should make sure that people understand what we say. It doesn't help to bring a lot of lingo, a lot of jargon in something, and then at the end of the day, you miss people or people don't understand what you're saying. If we do that, then we miss the whole point of communication or the whole point of trying to explain something. So as we're going to look at innovative entrepreneurship, we're going to try to simplify it, like we will do if we're going to talk to a 2-year-old, a 3-year-old, a 4-year-old, or maybe a 5-year-old, so that they understand what we mean and we can actually get a response or a reaction that we actually want from that kind of communication. So we're going to look at innovative entrepreneurship and try to simplify it. To me, innovative entrepreneurship is simply 2 words that are joined together to mean one thing. And the first word is innovation, and the second one being entrepreneurship. So let's look at the first word. What is innovation? What does it mean? How can we help one another to try to understand what innovation is? Unfortunately, in today's world, innovation is characterized as technology-based or entirely novel, something completely new, something that has not been seen under the sun, of which it's not necessarily so. There's a broad spectrum of understanding or meaning to the word innovation. It can mean in an ideology. Let's look at Mahatma Gandhi, for example. What he had was an ideology that then encouraged people to stand up for their rights. So that in its own was innovation, right? Innovation that inspired people to look at them differently, to look at themselves differently, and stand up for what they know is right. Or innovation can be a new way of thinking, a new way of thinking, a new way of doing things differently. How can we do the things that we are doing today in a completely new way, in a new way that can even save us time, that can save us a lot of effort, right? Because, for example, if we are then to look at entrepreneurship, right? Entrepreneurship is simply an activity of creating businesses, right? Whereby you're risking your finances with the hope of making a profit. So we can't really talk of entrepreneurship without the creation of businesses or without the creation of enterprises, right? Anything else that does not result in the creation of a business or the creation of an enterprise cannot qualify to be called an entrepreneurship. So what is innovative entrepreneurship? To me, innovative entrepreneurship is the creation and a sort of a new idea or new methodology or new way of thinking, and house that kind of thinking in a business so that we can actually make a profit from our way of thinking or from our way of doing things differently. So that's how we're going to look at innovative entrepreneurship. It's as simple as that.
whatever we do, the idea or the method or the process that we come up with, it must eventually result in a business that will actually give us profit. So someone might actually ask, how can an entrepreneur be innovative? So what we are simply saying is, how can an entrepreneur start to see things differently? Or how can an entrepreneur start to come up with new ideas? You know, it's not that difficult as sometimes it's portrayed to be. It's very simple. It's by looking at the problems that are around us. And from those problems, we try to then generate a solution. Or we look at the needs that are around us, that no one else is meeting such needs. Or the need is being met, but it's not sufficient. So we can actually then look at an already existing product or an already existing solution to a problem, and then we come up with a new way of maybe increasing the quality so that we take away the human need, or we take away the human problem or complaint that is actually coming from them. So being innovative is simply looking at the problems. Be someone who is always willing to look at problems with the hope of creating a business from it. That's how you become an innovative entrepreneur. You're looking at the way things are being done. And if you're not happy with the way things are being done, come up with a new way that will maybe attract more people to that kind of thinking, and then you create a business and actually start to make a profit from it. So innovative entrepreneurship, or for you to become an innovative entrepreneur, you've got to love problems. Problems means opportunities. Problems means a lot of opportunities for us actually to then create businesses that can actually run with that. Don't be afraid to imitate something. As long as you see an opportunity, as long as you see a gap to improve that product so that people can actually be happy with that new product, then go for it. Go for it. There is nothing new under the sun. That which we'll do has already been done by somebody else. Or the idea that we have, somebody else already has that kind of an idea. So don't be afraid to imitate already existing problems, or looking at problems and create new solutions to that. So the solutions that we're looking for, right, for people to be innovative. Obviously, we should never underestimate the power of education, the power of training, the power of being equipped in knowledge. We need our people, we need the young coming up entrepreneurs to be trained in being innovative. So we want to train them so that when they see a problem, instead of them complaining about the problem, right, or talking about the problem, they'll start to ask themselves questions like, how do we solve this problem? I think we will be at a far much better level when we start to see groups of young entrepreneurs trying to solve some of these problems that we've talked about: the power, water, electricity, and roads. Let's try to encourage discussions in university students. How best can we solve the problems that we see? Because every problem, like I said, is an opportunity to be innovative and create a business and make a profit from it. We've come to the end of our episode today. I trust and believe you've been inspired just like I was. Remember, your dreams are valid, so start your journey today. Till we meet again, stay blessed.